one of the news actually I saw on Facebook. I don't know. The news was really talked about the Dhaka University admission test. I mean, they are not having the student for the sufficient student to fulfill their. The student enlisted student for department. ওখানে একটা সবচেয়ে বড় যে প্রবলেম আইডেন্টিফাই করেছে যে 2025-তে যে আপনার অ্যাডমিশন টেস্ট ওখানে অলমোস্ট 90% student 90% student of out of the admission test they're failed. They are not pass their required marks, right? So এখানে একটা সবচেয়ে বড় যে ঘাটতি সেটা হচ্ছে যে অ্যাডমিশন টেস্টে আমাদের ওরকম স্টুডেন্টই নেই যারা অ্যাটলিস্ট পাস করেছে যে অ্যাডমিশন টেস্টে যে ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশন নিতে পারবে, রাইট? সো এখানে মোস্ট অফ দ্য টাইম আপনি জানেন যে এক্সামগুলো মূলত বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ এবং ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ এবং ন্যাচারাল general question. Three things are coming over for their exams. And out of these three things, and most of them are got fail in English language skills, right? English language they don't get like a required marks from their admission test. So why this happen? And it is the result, you know very well that it is the result, and why this result is happen in this situation. Who is actually liable for that? And আপনি এটার জন্য দায়ী কাকে করবেন? Who would be actually liable for that situation? The student, they expected in their lives and their family, they believe in that their kids and their son and daughter are going to get admission for university and studied in their dream university, and after completion there they will have a good job market, the career development in this area. So why this happen? The question is for me as well, right? The question is for you. Question is for anybody who is actually living in Bangladesh, right? So one of the biggest reason in our country, this is the result basically from the school. এটা একটা আমরা রেজাল্ট দেখতে পেলাম যে ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন গিয়ে পাস মার্কসটা পর্যন্ত স্টুডেন্টরা পাচ্ছে না। সো ওয়াই দ্য রিজন অ্যাকচুয়ালি হ্যাপেন ইন দেয়ার? সো আমার মনে হয় যে রিজনটার বড় একটা কারণ হচ্ছে যে আপনার স্টুডেন্টদের যে মেমোরাইজ করা এবং আমাদের যে গার্ডিয়ান যারা আছেন, those are very very conscious about the student career development. Career development এখন of course the parents could be very keen about their career development for their their son, their daughters, right? Of course they will definitely they're going to concerned about it and conscious as well, right? My question is it enough for them? কনসিয়াসনেস থাকা ভালো, বাট আমার কথা হচ্ছে যে আপনার ছেলে মেয়ে সঠিক পড়াশোনা করতে পারছে কি না। দে আর গোয়িং টু গেট লাইক এ প্র্যাগমেটিক দ্য বাস্তবধর্মী পড়াশোনা সে করতে পারছে কি না। হয়তো বা সে অনেক ভোকাবুলারি মেমোরাইজ করেছে বা গ্রামাটিক্যাল শিখেছে, বাট গ্রামার ইজ ইন অ্যাকশন। আমি অনেক বিলিভ করি যে যেহেতু আই এম টিচিং ইন ইংলিশ language for speaking, reading, writing, listening, everything, all right? So I never have anything to say like English language is only for just speaking. No, it's never. As an educator, because speaking, yes, it's a mandatory part for you going to speaking in English. But if you see the other stuff, like speaking is not enough for you, because as a student you must have to go for university, right? You have to study, bachelor degree, or afterward you go for master degrees, or you're gonna go for like another professional life anywhere, right? So you might go over there. So in this situation, you memorize words, memorize structure is not work for you unless you're going to make some, customize your language and creative way you're going to do the things. That's the important, all right? Because are really concerned about our guardians and concerned about our community, for our country, very well, because I'm not only teaching and getting money,
I have some responsibility. Definitely, I got some responsibility to be aware of our guardians. আমাদের guardianকে বলতে হবে it's a দায়বদ্ধতা। টাকা কামানো, of course, you will have some money from when you're going to teach someone. But apart from that, you must have to have some liabilities, right? As a teacher, you have to awareness. You have to let the guardians know, let the people know what's actually going on in their in anybody's, right? How they can get out of these problems they're facing it for university or anybody's, right? For our guardians, for our anybody's, right? So এখানে যে বিষয়টা আমি কথা বলছিলাম যে ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্টে যে 90% স্টুডেন্ট তাদের রিকোয়ার্ড যে মার্কস আছে 20 মার্কস ওদের অ্যাটলিস্ট 8 মার্কস হয়তো বা পাস মার্কস ওইটা পাস করতে পারেনি, রাইট? ঢাকা ইউনিভার্সিটি বা বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে অনেক সিট ফাঁকা রয়ে গেছে। সো ওয়াই দিস হ্যাপেন? এবং এখানে সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে যারা ফেল করেছে মোস্ট অফ দেম আপনার এসএসসি এবং এইচএসসিতে দুইটাতেই A+, রাইট? সো দ্যাটস দ্য ফানি স্টাফ অ্যাকচুয়ালি I believe in, because of why these people is just, it is the result, this is the result. I'm not saying this is the in fact this is the result is come over from, it started from since the childhood, বিকজ আমরা কিন্তু গার্ডিয়ানরা অনেক কনসার্ন আমাদের কিডসদের জন্য স্টাডির জন্য। বাট আমার কথা হচ্ছে এত সিজিপিএর দিকে দৌড়াদৌড়ি না করে আপনার ছেলে মেয়েকে যদি আপনি ইংরেজি ল্যাঙ্গুয়েজটা প্রপারলি শেখান ছোটোবেলা থেকে, যে সে ফ্রি হ্যান্ডে লিখতে পারে কি না, সে গ্রামার শিখেছে, গ্রামারের অভাব নেই, রাইট? all the way to they knew grammar but they don't knew how to use it, you understand? So theory is not enough for you, theory never work for you. Like grammar but you can't speak properly, you can't communicate properly, all right? So what's the point? It's good for you got the memorize the vocabularies, you have the grammars, but you have to communicate right way, you have to talk to them, you have to face the world perfectly, present world, right? That is the important part, right? আপনি একটা বিষয় আপনার ভুল অনেকে আমাকে বিকজ আই এম অলসো প্যারেন্ট, রাইট? অনেকে মনে করে যে আমার স্কুলের সিজিপিএটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ, অফকোর্স গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু আপনি যদি প্রপারলি পড়াশোনা করে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে যদি গ্রামার সব কিছু শিখতে পারে এবং প্রপার ওয়েতে পড়তে পারে, আসলে ইট টেক্স টাইম বাট দ্যাট ডাজন্ট মিন দ্যাট ইউ ওন্ট গেট দ্য গুড মার্কস ইন ইট। বিকজ আমি যাদেরকে পড়াই অনলাইনে, আমার অনেক স্টুডেন্ট নেত্রকোনাও আছে, বাট দে আর হ্যাভিং এ গুড মার্কস in English, 95% marks they are having it, right? So how come? They're not memorized, they're all the way through. One of my students, I just asked them why he got the highest numbers. So I just, how did you go for an exam script? He says, I studied from the guides, I studied from the books, but when I'm going to write it down, I just write it myself. All the way through, I just go through these things and find it out the right things for our exams. That's why I have a good marks in it, all right? So that's what I'm saying. আমাদের গার্ডিয়ানদেরকে একটু অন্যভাবে চিন্তা করতে হবে, রাইট? মাইন্ড সেট আপ করতে হবে যে আমরা চাই যেন আমাদের ছেলেমেয়েরা যেখানেই পড়ছে সে যেন কনটেক্সট বেস ইংলিশ গ্রামারটাকে শিখতে পারে। আই মিন হি ক্যান ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং লাইক এ paragraph, essay writing, application, all right? So perfect vocabulary and also the academic vocabularies, এটা অনেক important part, academic vocabulary, because আমরা অনেক ইনফর্মাল ফর্মাল vocabulary বুঝতে পারি না, যে কোনো vocabulary যেখানে কিছু ইউজ করে ফেলি। সো অ্যাকচুয়ালি ইউনিভার্সিটি বা স্টাডি ক্ষেত্রে academic vocabulary is very important part. So you have to know the academic vocabulary, and when you're going to write it down, perfect way you have to write it down, all right? But informal, when you're going to write like a letters, informal letters like for family members or many ones. So English language is show you up all the way through how to formal and informal, many more things are going on there.